Akkuman yeroo hunda jedhu afaan Ingiliffaa barachuudhaaf jechoota haaraa qabachuun jechoota qabachuun immoo gaaleewwanii fi ciroowwan himoota mammaaksota afaan Ingiliffaa qabachuun yeroo salphaa keessatti akka afaan Ingiliffaa keenya fooyyeffannu nu gargaara jechuudha. Okay, practice makes perfect. The more we practice, the more we will be, fluent and accurate in our language use. So, in my today's video, I'll be talking about very important expressions used in our day-to-day interactions. Okay, expression in hararat iyyafanna godhu isaan guyyaa guyyaadhaan irratti fayyadamuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf expressions like I don't know wanta hin beekne tokko haala kamiin ibsuu dandeenya. If you want to say, for example, you don't know anything, you say I don't know. Okay, I don't know jechuudha fi expressionota kamiin fayyadamna is going to be my focus. And the second one is how can I show my interest? Waan way irratti fedhii oonan qabaadhe waa gochuudhaaf fedhii oonan qabaadhe haala kamiin fedhii kee ibsuu danda'a. Okay, that's the second focus of this video. And the third focus is if I've made a mistake, and if I want to ask apology, how am I supposed to ask an apology? Okay, namoota yoona muufachise yoona badii balleesse dhiifame jechuun barbaade I'm sorry qofa miti. Okay, expressionota hedduu jira waan ta'eef sensitive jechuudha. So apologizing and responding to apologizing. I mean an apology. For example, if somebody has made a mistake and then say sorry, how are you supposed to accept the apology? Halakimin namni dhiifamuu nu gaafate nuti immoo deebisuu dandeenya kan jedhu isaan afran kanarratti xiyyeeffannoo godhachuudha. Good. Let's begin from ways to say I don't know. Jechuu dandeenya. We can say actually I don't know. Okay, I do not know in jennu kan Ingiliffa dheedhii akkanaan haasofnu. So maal jenna I don't know. Contraction in kunniin she doesn't know, I don't know, video asin dura irratti isin jira gad deebitee deemuu ilaaluu dandeessu. So contraction inni haasawaaf afaan itti fayyadamnu waan ta'eef yoo hundi yoo haasofnu contraction itti fayyadamnu jechuudha. Okay, he is not in jennu he isn't. I'm not. For example, I'm a teacher now, so I shouldn't say I am a teacher. So I'm a teacher. So I don't know. Look at the pronunciation. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. And you can also say I have no idea. I have no idea. No, I have no idea. No, I have no idea. No, I have no idea. Beekuwaan kana. Fakkeenyaaf wanta hin beekne yoo isin gaafatan I have no idea. Okay. Fakkeenyaaf qamadiin yeroo jalqabaatiif biyya kamitti argame? I really don't know. I have no idea. Yeah, I have no idea. I have no idea. Yaada isaanii dhageetu hin beeku jechuudha. Okay. You can say I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Okay. I'm not sure. Information qabatamaa tokko harkaan qabne say I'm not sure. Not sure. And the other one is you can say I'm not certain. I'm not certain. Say I'm not sure, the same. You can say I'm not certain. I'm not certain. The other one is I'm drawing a blank. Drawing a blank. I'm drawing a blank. Hon some ways and injury. Why in Makana? Nothing is in my head. I'm drawing a blank here. And the last one is, guy, for example, why is the war between America and Iran? And why politics or wanta kana hedduu fedhiin qabni tokko? That's a mystery to me. I don't know. It's a mystery to me. That's a mystery to me. Okay, mystery jechuun iccitee jechuudha. That's a mystery to me. Wanni hin beekne tokko ibsuudhaaf jechuudha. Okay, that's a mystery to me. It's a mystery to me. Yeah, good. That's if you want to say I don't know. Kanaafuu I don't know channel jechuudha. I'm not sure jechuudha. I'm not certain. Okay, I'm drawing a blank. Okay, it's a mystery to me. Haala adda addaatiin I don't know kan ibsuu hin dandeenya jechuudha. That's number one. The second one is ways to show interest. Yoonif waan wayii gochuudhaaf fedhii qabaattan.
fedhii guddaa qabdu yoo ta'e immoo what do you say? Look here. Oh, that's interesting. That's interesting. Fakkeenyaaf namni yoo dhufe let's go and play football. Sillee yeroo qabdu taphachuudhaaf fedhii qabdu ready yoo taatan that's interesting. Let's go please. Yeah, that's interesting. Oh, that's interesting. Yeah, that's a good idea. That's a good idea. Yaada gaariidha. That's the idea. And I say, that's cool. That's cool. Cool. Ariifidha jechuudhaaf. Gaariidha jechuudhaaf. That's cool. Okay. Let me give you this book. Oh, that's cool. I really need to read this book. That's cool. That isn't jenugam. That's cool. That's cool. Aslala barreeffam. That's cool. The third one is odeeffannoo bareedaa wayii namni yoo isin himaa jiraate. Okay. Waan babbareedaa tokko. Dhaggeeffachuudhaaf miirri keessa ka'eera yoo ta'e. Wow. Tell me more. Wow, tell me some more. Maaloo miisirratti himee akkam jedhee hamiifaa yoo ta'e jechuudha. Dhiboota akkana godhee akkana really? Wow. Tell me more. Okay. Tell me more. Mee sirriitti jechuudha. Sirriitti himi. Tell me more. And that one is I would like to hear about it. I'd love to hear about it. I would like to hear about it. Waa'ee wanta kana dhaga'uun barbaada. Natti himee jechuudhaaf jechuudha. Okay. Baay'ee si hawwateera ammoo yoo ta'e maal jechuu dandeessu? That's fascinating. That's fascinating. Oduun kun baay'ee nama gammachiisa. Wanti amanatti himte kun baay'ee nama hawwata jechuudha. That's fascinating. Okay. Kanaan amanu jechuuf akkamiin nami hin amanu kana. Hin amanu jechuudhaaf. I can't believe it. I can't believe it. Mee takkarraa deemnu tartiibaan isaa interestii mul'isuudhaaf itti mul'isa kana irraa deemnu barreeffama ilaalaa wajjin jedhama. Oh, that's interesting. Interesting hin jennu. Miti. That's interesting. Oh, that's interesting. Oh, that's interesting. That's cool. Oh, that's cool. That's cool. Wow, tell me more. Tell me more. I would love to hear about it. I'd love to hear about it. That's fascinating. That's fascinating. I can't believe it. I can't believe it. So this is if we're gonna show our interest. Okay, fedhii keenya ibsuu barbaanne ta'e haala kanaan gaaleewwan kanneen expression kanneen fayyadamuu dandeenya jechuudha. That's the second. And the third one is if you wanna, for example, make a mistake and then you wanna ask for apologies. If I'm gaafachuu barbaanne immoo maachuu dandeenya. I'm sorry, very common. I'm really sorry. Yeah, you can say I'm sorry. Possible. I'm really sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. Or maachuu dandeenya. Please forgive me. Please forgive me. Maachuu. Please forgive me. Maaloo dhiifama naa godhi jechuudha. Please forgive me. Forgive me. Dhiifama naa godhi. Number 3. Akkana gochuu hin qabuun ture jechuudha. Akkana gochuu hin qabuun ture. Nama safuura deemtaniiti akkana gochuu hin qabuun ture. Maachuu. Tilmaama. Good. I shouldn't have done that. I shouldn't have done that. Okay. Yesterday, I shouldn't have shouted on you. Sit you hin qabun ture jechuudha. I shouldn't have shouted on you. My apologies. My apologies. My apologies. If I'm my apologies. My apologies. Make a brag of losing. Like, for example, we can also say, pardon me, pardon. Irana debi chulinda, pardon.
Unjede me. If I'm a linja me, sorry, na debi chula. Pardon me, na debi. If I'm a situation. Okay, I'm sorry for that. Me am taka pronunciation ujina shakalumo. Okay, you edum jihar yurtu temo ujina jinu barifama kana lalati. I'm really sorry. Akana jirutera. I'm really sorry. Michael, I'm sorry. I'm really, really sorry. Please forgive me. Please forgive me. I shouldn't have done that. 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 My apologies. My apologies. And my apology. Pardon me. Pardon me. Pardon me? Pardon me? I'm so sorry. I'm so sorry for insulting you. I'm so sorry for touching you that way. I'm so sorry. Good. And the last one is ways to respond to an apology. Yonif namni ifama singafate isin ammo hala kamin ifama kisan ifama gochuu kisan nama san himtu maal jettu mi'am fakeenyaaf amballeessan jira dhufeetan my apologies sin jedha. I shouldn't have done that. I'm really sorry sin jedha. Isin meekamtana deebistu. Good. You can say no worries. Look, no worries. No worries. No worries. Rakkoon qabu in dhibbatiin jechuudha. In cannaqamiin jechuudha. No worries. You can say no problem. No problem. No problem. No problem. Rakkoon qabu. No problem. And the third one, that's all right. That's all right. That's all right jechuun homaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf nama biraan nuu dabartan nama dhiibdee dabartan. Oh, my apologies. That's all right. Homaa rakkoon qabu jechuudha. No problem akkuma jechuuti. And the fourth one is don't worry about it. Maallaqa keessi harkaa tursiisee maallaqa isinii liqeessee dan yeroo jettan irra dabarsanii geessanii foote. Don't worry about it. Don't worry about it. Why is I dhiphatiin rakkoon qabu jechuudhaaf. Okay. It happens jechuu dandeenya. It happens jechuun ni uumama jechuudhaaf. It happens. It happens. Thanks for saying sorry illee ni jedhama. Thanks for saying sorry. Namichi baay'ee isinitti aareera yoo ta'e baay'ee isinitti aaree yoo inni isin deemtee soorettanii namni kun waan jedhu garaa gaarii qaba jechuudhaaf. Okay, thanks for saying sorry isin jedha. Mee amma pronunciation isa wajjin shaakalu. No worries. No worries. No worries. No problem. No problem. That's all right. That's all right. Don't worry about it. Don't worry about it. Worry about it. Don't worry about it. We're gonna. Good. It happens. It happens. It jenuka. It happens. It happens. It happens. Itian raba. Ergodo. It happens. Thanks for saying sorry. Thanks for saying sorry. Good. Me ishee gaaffii sana immoo toora koomentirratti mee dafaan adeemsa. Namni baay'ee gaddee aayizoo jechuu barbaadan jajjabeessuudhaaf jechuudha nama tuttuqanii homaa mitiin darbu baqa aayizoo. Aayizoo is I think kind of Amharic afaan Oromootti leettuun fayyadamna. Garuu jajjabeessuudhaaf aayizoo oo jennu afaan Ingiliffaatiin akkam jenname ishee kana toora koomentirratti naaf barreessitu guyyaadhaan gaaleewwan jechoota Ingiliffaa qabachuu hin dagatinaa. Sa'a Ingiliffaaf keessanii sa'a sanitti Ingiliffa yoo hunda shaakalu hin dagatinaa. Yeroo salphaatti Ingiliffa keessan akka fooyyeffattan abdiin qaba. Hanga dhuma viidiyoo kootti immoo nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma jechuun barbaada. Have a nice time.
A brighter future we